هاي المكان وايد حلو، وايد عجبني، أتمنى إنكم تزورونه. في تعلمنا حق الطبيب، في أشياء أتعلم، أقدر أصير في المستقبل طبيبة. أنا اسمي سلامة وأحب أن أكون في المستقبل طبيبة أسنان. حلو المكان، ويعني إني نطالع الأشياء وهون نتعلم عن الإلكترونيات، صناعة الخشب وايد. يعني إنه يعلمونك إنه على التراث وإنه تدق أي شيء يعني تخاف منه والإلكترونيات هالأشياء. صرنا قسم الزهور، تفاجئنا إن في بعد كومبيتيتورز مواطنين، فهالشيء اللي خلانا يعني نتحمس إنه في كل مجال حصلنا بعد في مواطنين من دولة الإمارات يعني مشاركين. أشوف المكان وايد حلو، يعني إن شاء الله في المستقبل يمكن نشارك في هالأشياء، بس تجربة حلوة يعني. حبيت هاي التجربة وايد واستمتعت، لأن شفت وايد أشياء بصراحة ما عمري إن شفتها في أي مكان. Everything has gone very smoothly so far. One day left of competition, 2 more projects left, and then we'll see what happens. I feel pretty good. Tomorrow we have a team challenge. Basically, we will team up with other countries. I'm looking forward for that. It's gonna be cool. Yep. Intense. Pressure's on. I mean, it's a lot more stressful than your everyday work. But I mean, it's fun as well, so it's good to compete against the others. Tomorrow will be a troubleshooting part, so it's all spontaneous. We have to solve problems in a few minutes, and we don't have any possibility to learn from that. So I just got to do what I always do in my profession, in my real life. It's kind of rush. The time is a killer, but I managed to do everything, and I'm pretty satisfied. So I will adopt what I learned from this competition, and I will just do it from maybe for the further studying, or maybe one day I become the expert. I don't know.